Yeah, I hope you are able to see my screen. So if not, you can raise your voice over here. Yeah. So coming to the syllabus. Okay. So today I am going to start the assertions. So this topic I have skipped, right? So let me go with assertion. So post that I'll go with parameterization. Okay. Why we require assertion in the J meter? First of all, what is assertion? Why we need to use the assertion in the J meter? See, we are doing something over here. Let me go to yeah, here only I'll tell you. Okay, so let me launch the Flipkart. Spell Flipkart. Okay, I am launching the Flipkart. How I can confirm whether I have been landed on the Flipkart page? నేను ఫ్లిప్కార్ట్ పేజ్ మీదే ల్యాండ్ అయ్యాను అని నాకు ఎలా తెలుస్తుంది, నేను ఎలా కన్ఫర్మ్ చేసుకోగలుగుతాను? ఓకే, ఐ కెన్ సీ ద ఫ్లిప్కార్ట్ హియర్. In the Flipkart, so we can buy the mobile, we can buy the fashion, we can buy the electronics, these many things and all we can see. So I can say that I have been landed on the Flipkart page. Click on the mobiles. So you will be redirected to the page where you can see the mobiles. సో మొబైల్స్ పేజ్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మొబైల్స్ పేజ్లోనే ఉన్నారు మీరు. సి, ఎందుకంటే అన్ని మొబైల్సే కనపడుతున్నాయి. యూ కెన్ సి రియల్మీ బ్రాండ్, పోకో, ఫోన్ వన్, నార్జో, ఓప్పో, యూ కెన్ సి మెనీ థింగ్స్ రిలేటెడ్ టు మొబైల్ వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ. మొబైల్ ఎందుకు చూస్తున్నాము? మనం మొబైల్ మీద క్లిక్ చేసాం కాబట్టి మనం మొబైల్ పేజ్లో ఉన్నాము. ఐ కెన్ సే దట్ ఎస్. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ బీన్ ల్యాండెడ్ ఆన్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ పేజ్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను? లెట్ మీ గో టు ఉమెన్ హియర్, లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ ద శారీస్. సో ఐ విల్ బి రీడైరెక్ట్ టు ద పేజ్ వేర్ ఐ కెన్ సీ ద శారీస్ అండ్ ఆల్. సి, ఐ హ్యావ్ ల్యాండెడ్ ఆన్ ద సేమ్ పేజ్. దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ వన్. ఓకే, సో ఇలాగ మనం మాన్యువల్గా అయితే వెరిఫై చేస్తాము. హౌ వీ కెన్ వెరిఫై? by automatic process. Okay, in the J meter everything we are going to automate చేస్తున్నాము. సో ఈ ప్రాసెస్ని ఆటోమేట్ చేయాలి. హౌ వీ కెన్ ఆటోమేట్ దట్ ప్రాసెస్? సో దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ నౌ. యూనో, సో ఏదైనా అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ద ట్రాన్సాక్షన్ యూ ఆర్ డూయింగ్. సో లెట్ మీ కమ్ బ్యాక్ టు పెట్ స్టోర్. ఐఎమ్ లాంచింగ్ ద పెట్ స్టోర్. క్లిక్ ఆన్ ద ఎంటర్ ద స్టోర్. హౌ వీ విల్ కమ్ టు నో వెదర్ యూ హ్యావ్ బీన్ ల్యాండెడ్ ఆన్ ద సేమ్ పేజ్ ఆర్ నాట్? సో మాన్యువల్గా మనం వెరిఫై చేస్తాం. ఎంటర్ ద స్టోర్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత సో వీ కెన్ సీ ద ఫిష్, వీ కెన్ సీ ద డాగ్, క్యాట్, రెప్టైల్ అండ్ ఆల్. ఓకే, ఇవన్నీ చూడొచ్చు మనం. బట్ మాన్యువల్గా చూసి మనం దాన్ని ఏమంటారు, కరెక్టా కాదా అని చెప్పకూడదు. వీ నీడ్ టు ఆటోమేట్ దట్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్, ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్, ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, we need to add the assertion and we need to verify so whether we are getting the proper response or not. ఓకే, మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ పేజ్ వస్తూ ఉందా లేదా అనేది మనం చెక్ చేయాలి. ఓకే, సో అలా చేసే దానికోసం మనం జే మీటర్లో ఏం యూజ్ చేస్తాం? వీ కెన్ యూజ్ ద అసర్షన్స్. ఓకే, సో అసర్షన్స్ ఆర్ ద జే మీటర్ ఎలిమెంట్స్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు వ్యాలిడేట్ ద రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ద రిక్వెస్ట్. Okay, whatever the request it may be a launch, it may be a login, it may be a clicking on the mobile, it may be a clicking on jeans, it may be clicking on anything, any transaction you are going to do on the browser level, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఓకే, సో దేన్నైనా మనం వ్యాలిడేట్ చేయాలి, రెస్పాన్స్ని వ్యాలిడేట్ చేయాలి అంటే విల్ గో విత్ ద అసర్షన్స్. ఓకే, దట్స్ వై ఐఎమ్ టెలింగ్ assertions is the JMeter element can be used to validate the request response. We are going to validate the request response, so that's why we need to use the assertion. Okay, let me quickly record the script and let me show you how you can validate and all. లేదంటే already we have the script, right? Ready-made script. Let me open any one of the script. Correlation script, pet store, interview script of bean shell, blaze demo. Let me go with this correlation script one. So we have launched the application, then logged in, then sign out. Only two we did. Which application? This one, open source demo. Okay, fine. Okay, so yeah, this is the script which we have been recorded on the open source demo orangehrmlive.com. Let me show you the scenario here. So first thing is launching the application. This already just ఏమంటారు రీకాల్ చేస్తున్నాను అంతే. సో లాంచ్ చేసాం. లాంచ్ చేసిన తర్వాత
So you can enter the username and password. Here we have username as admin and password is admin123. Just type admin and 123, click on the login. So you will be redirected to the next page, I mean dashboard, where you can see this admin pin, these and all things you can see, and then we are going to sign out. So click on the welcome Paul. Here you can see welcome Paul. Just click on the logout. Okay, so this is the flow which we have been recorded. Okay, రికార్డ్ చేసాము, దానికి కోరిలేషన్ కూడా చేసాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ లాంచ్ చేసాం. లాంచ్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏ పేజ్కి వచ్చారు? ఈ పేజ్కి వచ్చారు. సో ఈ పేజ్కి కరెక్ట్గా వచ్చిందా లేదా మనం మాన్యువల్గా అయితే వెరిఫై చేస్తాం. ఓకే, ఇన్ ద జేమీటర్ ఆల్సో మాన్యువల్లీ వీ కెన్ వెరిఫై. సో మాన్యువల్గా వెరిఫై చేసేది వద్దు నాకు. ఓకే, ఏం చేయాలి? ఆటోమేట్ చేయాలి. సో మాన్యువల్గా అయితే ఎలా వెరిఫై చేస్తాం? సో థ్రెడ్ గ్రూప్లో మనం గో విత్ ఏ సింగిల్ యూజర్. ఓకే, click on the view result tree. Okay, so click on the play button. So once you have been clicked on the play button, okay, you can see the request responses, everything in the view result tree. You know, view result tree is the place where you can verify what request you are sending to the server and what request we are, I mean what response we are getting from the server. So those things we can check it out. సో ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఉంది. ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ మనకి కరెక్ట్గా రెస్పాన్స్ వచ్చిందా లేదా అని మాన్యువల్గా ఎలా వెరిఫై చేస్తాం? క్లిక్ ఆన్ దట్ రిక్వెస్ట్, క్లిక్ ఆన్ ద రెస్పాన్స్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద రెస్పాన్స్ బాడీ, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ గో విత్ బ్రౌజర్. ఓకే, సో హియర్ విల్ కమ్ టు నో. ఇక్కడ చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది బ్రౌజర్ ఇట్ ఈస్ లోడింగ్. యూ కెన్ సీ సేమ్ పేజ్ వచ్చిందా లేదా, బ్రౌజర్లో ఏమొచ్చిందో సేమ్ థింగ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ఆర్ నాట్. సో బ్రౌజర్లో మనకి ఏమొచ్చింది? సేమ్ పేజ్ వచ్చింది, రైట్? సో లాంచ్ చేసాం మనం అంతే. లాంచ్ చేసినప్పుడు వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ దిస్ పేజ్, సేమ్ పేజ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ. సో ఇది మాన్యువల్గా వెరిఫై చేసే పద్ధతి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇన్ఫినిటివ్ పెడతాను, ఇక్కడ ఇన్ఫినిటివ్ పెడతాను, లేదా 100 మంది యూజర్లను పెడతాను. సో 100 మంది యూజర్లు అంటే యూనో, సో బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఆల్ ద రిక్వెస్ట్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. సి టక్క 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 మీకు రిక్వెస్ట్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతానే ఉంటాయి, చూడండి. ఓకే, సో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతానే ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం ఎలా వెరిఫై చేస్తాము? ప్రతి ఒక్కటి ఇలా క్లిక్ చేసి రెస్పాన్స్ బాడీ, ఇలా క్లిక్ చేసి రెస్పాన్స్ బాడీ వెరిఫై చేస్తూ ఉండాలంటే దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్. ఓకే, వై? బికాస్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ వీల్ అప్లై too many number of users load, like 50 users, 100 users, 1000 users, 50,000 users. So like that, based on the client requirement, so we'll apply huge number of users load on the application. So అలాంటప్పుడు మనం మాన్యువల్గా వెరిఫై చేయాలా అంటే that is not at all possible. So therefore what we need to do, we need to automate this process, checking manually. ఓకే, సో రెస్పాన్స్ని చెక్ చేసే పద్ధతిని ఏం చేయాలి? మనం ఆటోమేట్ చేయాలి. హౌ యూ కెన్ డూ దట్? ఎలా చేస్తాము అంటే, ఏ రిక్వెస్ట్ ఇది? రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 4, రైట్? గో టు ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 4, రైట్ క్లిక్ ఆన్ దాట్, మౌస్ ఆన్ టు దాట్. హియర్ యూ కెన్ సీ అసర్షన్స్. ఓకే, అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్. సో ఎలా యాడ్ చేయాలి అసర్షన్? సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద సేమ్ రిక్వెస్ట్. మీరు ఏ రిక్వెస్ట్ని వ్యాలిడేట్ చేయాలనుకుంటారో అదే రిక్వెస్ట్ మీద రైట్ క్లిక్ చేయండి, మౌస్ ఆన్ టు దాట్. హియర్ యూ కెన్ సీ అసర్షన్స్. సో వాట్ ఈస్ అసర్షన్? Assertion is the JMeter element, so can be used to validate the request response. Request response ni validate cheyadaniki we can use the assertion. So this is the very popular response assertion. Okay, very popular. So I am adding this one. Okay, I have added the response assertion. Okay, let me explain the properties here. Em properties unnai ela vaadali. Okay, so I have added the response assertion. You can see the same name over here, response assertion we have. If you want to rename this response assertion, you can rename it if you want, or else you can ignore it, not an issue. Okay, so comments absolutely you can ignore it. So that is not a mandatory one. You can see each and every element, ఏ ఎలిమెంట్లో అయినా మీరు చూసుకోండి, there will be a what we call the property comments. ప్రతి ఒక్క ప్రాపర్టీకి ప్రతి ఒక్క what we call the ఎలిమెంట్కి, so there will be a comment section. So you can ignore that. That is for our reference only. Okay, మనం ఏదైనా రాసుకోవాలనుకున్నప్పుడు, so you can write the meaning. Somebody, yeah, so comments you can ignore it. Coming to apply to, this already you know, right? So main sample, subsamples and all will be there. If you want to validate your main sample, so then we can go with main sample. If you want to validate the subsample, then you can go with subsample. If you want to validate both main sample and subsample, you can click on the apply to. Regular expression lo manam chusam, same thing you can see here. Okay,
So response assertion lo apply to main sample subsample, regular expression lo kuda you can see the same thing, main sample subsample and all. So akkada meeku explain chesanu what is main sample, what is subsample ani. Okay, so here we are not, yeah, here we have the main sample subsamples as well. Let me remind the things. సో లాంచ్ నెంబర్ 4 మీద క్లిక్ చేశాను నేను, డబుల్ క్లిక్ సి ఐఎమ్ నాట్ సీయింగ్ ఎనీ సబ్ రిక్వెస్ట్ అండ్ ఆల్. ఎలా చెప్తున్నాను నీకు సబ్ రిక్వెస్ట్ రాలేదు అని అంటే, యూ కెన్ సీ 37 రిక్వెస్ట్ వీ హ్యావ్. డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్, యూ కెన్ సీ 37-0, 37-1. సో దీస్ టూ ఆర్ ద సబ్ రిక్వెస్ట్. Okay, so this is the main request, main sample, and this is the subsample, these two, 37-0, 37-1. Okay, these two are the subsamples. Alage మీరు T01 మీద డబుల్ క్లిక్ చేయండి, you cannot get the subsamples out there. Why? Because there is no subsample. Okay, మీరు చూడండి నంబర్ మారదు, లాస్ట్లో ఉండే నంబర్ మారదు, 37-37-37-0-1. These two are the subsample to this main sample. Okay, and here you can see 77 kuda subsamples unnai. Double click on that one, you can see 77-0, 77-1. These two are the subsamples, and this is the main sample. Okay, so ikkada kuda ante main sample, subsample, main sample. మనం ఎక్కడ వెతకాలనుకుంటున్నాము, ఏదో ఒక టెక్స్ట్ కోసం వెతుకుతాం మనం, అది ఎక్కడ వెతకాలనుకుంటున్నాము. సో దాట్ యూ నీడ్ టు గివ్ హియర్. ఫీల్డ్ టు టెస్ట్, యూ కెన్ సీ హియర్, యూ కెన్ వెరిఫై ద రెస్పాన్స్. మనం రెస్పాన్స్ని వెరిఫై చేస్తాము. ఎన్ని రకాలుగా వెరిఫై చేయొచ్చు అంటే, సో బేస్డ్ ఆన్ ద రెస్పాన్స్ టెక్స్ట్. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ ద టెక్స్ట్ యూ కెన్ వెరిఫై, బేస్డ్ ఆన్ ద రెస్పాన్స్ హెడర్స్ అని ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ, రెస్పాన్స్ హెడర్స్లో మీరు ఏదో ఒక రెస్పాన్స్ హెడర్ తీసుకొని వెరిఫై చేయొచ్చు. సో బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ హెడర్ యూ కెన్ వెరిఫై, సో ఏదో ఒక రిక్వెస్ట్ హెడర్ తీసుకొని వెరిఫై చేయొచ్చు. సో బేస్డ్ ఆన్ ద స్టేటస్ కోడ్ యూ కెన్ వెరిఫై. సో యూ నో వీ కెన్ గెట్ ద రెస్పాన్స్ కోడ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్. ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్కి మనకి స్టేటస్ కోడ్ వస్తుంది. బేస్డ్ ఆన్ దాట్ ఆల్సో యూ కెన్ వెరిఫై. సో లైక్ దట్, సో వీ డూ హ్యావ్ మెనీ థింగ్స్ ఓవర్ హియర్. లైక్ మనం రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఫీల్డ్ టు టెస్ట్ ఎట్లుంది మనకి, బాడీ డేటా, రైట్, రెస్పాన్స్ హెడర్స్, రిక్వెస్ట్ హెడర్స్, లైక్ దట్ వీ డూ హ్యావ్ మెనీ పారామీటర్స్ హియర్. Like similarly in the response assertion also we have, you can see text response, response code, response message, response headers, request headers, URL, you can see many inputs we have. Okay, so text ante enti, text response ante enti ante, so you know ఇక్కడ మనము రెస్పాన్స్ హెడర్లో వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా బ్రౌజర్ అని, బ్రౌజర్ ప్లేస్లో యూ నీడ్ టు గో విత్ టెక్స్ట్ పెట్టి, ఈ టెక్స్ట్ లోపల ఉండేదాన్ని మీ దీంట్లో నుంచి ఏదైనా ఒక వర్డ్ తీసుకోవచ్చు. దీంట్లో నుంచి మీరు ఏదైనా ఒక వర్డ్ తీసుకోవచ్చు. ఏదైనా వర్డ్ అంటే ఏం తీసుకోవాలి అంటే, రియల్ టైం ఎలా ఫాలో అవుతాము మనం అంటే, సో గో విత్ బ్రౌజర్. ఓకే, సో టెక్స్ట్ ప్లేస్లో బ్రౌజర్ పెట్టండి, అక్కడికన్నా మీకు బెటర్ ఇక్కడ చూపించడం బెస్ట్. సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ లాంచ్డ్ ద అప్లికేషన్ ఓపెన్ సోర్స్, లెట్ మీ లాంచ్ ఇట్ అగైన్, ఓపెన్ సోర్స్ డెమో. సో యూ విల్ బి ల్యాండెడ్ ఆన్ దిస్ పేజ్. In this page you can see username and password, and you can see orange HRM, right? You can see the login, you can see the forget user password. So వీటన్నిటిలో నుంచి ఏదైనా ఒక టెక్స్ట్ మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు. You can choose any one text from here. Okay, you can take username, you can take admin, or you can take the password, you can take the login, you can take the forget user password, or you can take orange HRM. You can take any one thing from here. Okay, సో ఏదో ఒక దాన్ని తీసుకొని దాన్ని మనం అసర్షన్గా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, అది అసలు ఉందా మీరు చెప్తున్నారు, అది ఉంటుందా ఉండదా అంటే, గో విత్ టెక్స్ట్. యూ కెన్ సీ టైటిల్ నేమ్ హియర్ ఆరెంజ్ హెచ్ఆర్ఎం. మీరు ఇక్కడ చూస్తే, సో వీ హ్యావ్ ఆరెంజ్ హెచ్ఆర్ఎం, దట్ ఈస్ ద టైటిల్. వీ హ్యావ్ ఆర్ నాట్, వీ హ్యావ్ ఇట్. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ స్క్రోల్ డౌన్, దిస్ ఇస్ ద HTML ఫార్మాట్. అండ్ ఓకే, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్. మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్న యూజర్ నేమ్స్ అవి కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ. ఓకే, స్క్రోల్ చేసుకుంటా వస్తే యూ కెన్ గెట్ దోస్. వేర్ ఇస్ దోస్? యూ కెన్ సీ హియర్ వీ హ్యావ్ టెక్స్ట్ యూజర్ నేమ్, టెక్స్ట్ పాస్వర్డ్. ఓకే, సో టెక్స్ట్ పాస్వర్డ్, టెక్స్ట్ ఫీల్డ్స్ అయ్యి. ఓకే, సో యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, లెట్ మీ స్క్రోల్ డౌన్, బెటర్ వీ కెన్ సెర్చ్. ఓకే, సో లెట్ మీ ఎంటర్ యూజర్ నేమ్, క్లిక్ ఆన్ ఫైండ్. ఓకే, యూ కెన్ సీ హియర్ యూజర్ నేమ్ అడ్మిన్, పాస్వర్డ్ అడ్మిన్ 1 2 3 ఉన్నాయా లేవా? సో యూజర్ నేమ్ అడ్మిన్,
పాస్వర్డ్ అడ్మిన్ 123. సో మీరు ఏదైనా టెక్స్ట్ పెట్టి సెర్చ్ చేయండి, మీకు ఇక్కడ పేజ్లో ఏం కనిపిస్తుందో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ దట్ ఫార్మేట్ టెక్స్ట్. ఈ ఫార్మేట్లో ఉంటుంది మనకి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు వ్యాలిడేట్ దిస్ పర్టికులర్ యూజర్ నేమ్. యూజర్ నేమ్ అని ఉంటే నాకు రెస్పాన్స్లో ఉంటే చాలు, ఐ కెన్ సే దట్ ఎస్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద ప్రాపర్ రెస్పాన్స్. నేను ఎలా వ్యాలిడేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఈ పర్టికులర్ ఈ పేజ్ని ఎలా వ్యాలిడేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఐ కెన్ టేక్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ పేజ్. ఈ పేజ్లో ఉన్నటువంటి ఏదైనా ఒక టెక్స్ట్ని ఐ కెన్ టేక్ ఆరెంజ్ హెచ్ఆర్ఎం, ఐ కెన్ టేక్ యూజర్ నేమ్, I can take the admin, I can take the password, I can take the admin 123, I can take this login panel, I can take this login, anything I can take. ఏదైనా ఒక దాన్ని ఒక వర్డ్ని I can take this యూజర్ నేమ్. ఓకే, యూజర్ నేమ్ నేను ఏం చేస్తాను, ఐ కెన్ యూజ్ దట్ యాజ్ ఏ అసర్షన్గా ఇస్తాను. ఓకే, సో కాపీ దిస్ యూజర్ నేమ్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ గో టు ద సేమ్ రిక్వెస్ట్ హియర్. ఓకే, రెస్పాన్స్ అసర్షన్లో హియర్ యూ కెన్ సీ ప్యాటర్న్ టు టెస్ట్. Here we have pattern to test. Click on the add button and you can paste over here. Control V, username. That's all. Okay. So ఏం చేస్తుంది ఇది, రెస్పాన్స్ అసర్షన్ ఏం చేస్తుంది, ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే, సో యు నో, సో వెన్ ఎవర్ దిస్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ గాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఓకే, సో దెన్ response assertion can be executed. In the response assertion you can see you have given the name as a like a text as a username. సో వన్స్ అది ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత, ఇదే రిక్వెస్ట్ అనుకోండి, ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత రెస్పాన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇట్ విల్ సర్చ్ ఫర్ ద యూజర్ నేమ్ హియర్. ఓకే, యూజర్ నేమ్ కోసం సెర్చ్ చేస్తుంది. యూ కెన్ సీ వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ దట్ యూజర్ నేమ్ హియర్. ఓకే, గ్రీన్ కలర్లో ఉంది. సో సో వీ కెన్ గెట్ ద గ్రీన్ కలర్ ట్రాన్సాక్షన్. సింగిల్ లూప్, క్లిక్ ఆన్ దిస్ ప్లే బటన్. సో మనం వ్యాలిడేట్ చేశాను, యూ కెన్ సే ఐ హ్యావ్ వ్యాలిడేటెడ్. సో వీ గాట్ గ్రీన్ ఇన్ కలర్ హియర్. ఓకే, లాంచ్ 4ని మనం వ్యాలిడేట్ చేసాము, రెస్పాన్స్ సెషన్ యాడ్ చేసి వీఆర్ గెటింగ్ గ్రీన్ ఇన్ కలర్. సో వాట్ ఇట్ మీన్, వీఆర్ గెటింగ్ ద ప్రాపర్ రెస్పాన్స్. నౌ సీ, యూజర్ నేమ్ తీసేసి నేను జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ మధు హియర్. మధు ఈజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ దట్ రెస్పాన్స్. ఓకే, సో మధు ఈజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద రెస్పాన్స్. నౌ యూ కెన్ సీ యూ కెన్ గెట్ అన్ ఎర్రర్. ఓకే, సో యూ గాట్ ద ఎర్రర్. సీ, ఎర్రర్ వచ్చింది. ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చింది, సో గో అండ్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్. లాంచ్ నెంబర్ 4 మనకి యూ కెన్ సీ లాంచ్ నెంబర్ 4 వీఆర్ గెటింగ్ ఎర్రర్. డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చింది తెలుసుకోవాలి కదా. యూ కెన్ సీ రెస్పాన్స్ అసర్షన్ ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్డ్. క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. యూ కెన్ సీ టెక్స్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు కంటైన్ మధు, సో బట్ దట్ ఈస్ నాట్ దేర్. అది ఎలా వెతుకుతుంది, జేమిట్ ఎలా వెతుకుతుంది అంటే, ఈ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఇట్ విల్ గో టు రెస్పాన్స్ బాడీ అండ్ హియర్ ఇట్ విల్ సర్చ్ ఫర్ ద మధు టెక్స్ట్. వీ హ్యావ్ గివెన్ మధు, రైట్? సో క్లిక్ అది ఎంటర్ చేస్తుంది ఇక్కడ అండ్ ఇట్ విల్ క్లిక్ ఆన్ ద ఫైండ్. యూ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఇన్ రెడ్ ఇన్ కలర్. వై? బికాస్ దట్ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ దిస్. ఈ ఓపెన్ సోర్స్ డెమో అనే దాని మీద ఇక్కడ ఎక్కడ మనకి మధు అనే పేరు లేదు. ఓకే, సో మనం వేరేది ఇచ్చాం. సో కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ సర్చ్డ్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ మధు దట్ ఈస్ నాట్ ప్రజెంట్ ఓవర్ హియర్. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లైక్ రెడ్ ఇన్ కలర్. సో యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద ప్రాపర్ రెస్పాన్స్. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. ఓకే, సో like this what you can do, so you can verify your text. Okay, you can verify whether you are getting the proper response or not based on the text response. See, this time you can get green color. So green color lo vachindante manaku dani ardham enti, we are getting the proper response now. Why? Because we have added the response assertion and the expected text is username, so that is present in the response. Okay, adi manaki response lo present ayi undi. So let me check it out. Click on the find, you can see username we have. Okay, so this is how you can use response assertion, and that too text assertion. Okay, you can validate the response code as well. So now I will tell you how you can validate the response code. Okay, response code ni ela validate cheyali anedi ikkada chuddam. I am going with the next request. Inko request ki add chestunanu. Right click on that request, mouse over onto the add assertion, response assertion. In the response assertion I am going with response code now. Okay, I have added the response assertion to the request number 37. Okay, ఏ రిక్వెస్ట్కి మీరు యాడ్ చేయాలో అదే రిక్వెస్ట్ మీద రైట్ క్లిక్ చేయాలి, మౌస్ ఓవర్ onto the add. Okay, assertion, you can add a response assertion. I have added the response assertion. So now we are going with the response code. Okay, we are going to validate response code. So response code ni batti kuda manam validate cheyochu. Click on the add and enter the response code 200. So
200 స్టేటస్ కోడ్ వస్తే ఎస్ వీఆర్ గెటింగ్ ద ప్రాపర్ రెస్పాన్స్ అని మనం అనుకుంటే యూ కెన్ గివ్ ద రెస్పాన్స్ కోడ్ ఓవర్ హియర్ 200. So now click on the view result, see clear your data, click on the play button. You can see మనకి ఎర్రర్ ఏం రాలేదు, రైట్. 37 రిక్వెస్ట్కి మనము ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ ద రెస్పాన్స్ సెషన్ యాజ్ ఏ స్టేటస్ కోడ్ 200 ఇచ్చాను. ఇక్కడ మనకి ఫెయిల్యూర్స్ ఏమీ లేదు. ఇప్పుడు ఫెయిల్యూర్ చేస్తాను చూడండి, ఇంటెన్షన్గా ఐఎమ్ గివింగ్ ద స్టేటస్ కోడ్ యాజ్ 201. ఓకే, నౌ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సి ఫెయిల్ అయింది. ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది ఆ రిక్వెస్ట్? డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్ అండ్ యూ కెన్ సీ రెస్పాన్స్ సెషన్, క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్ అండ్ యూ కెన్ సీ ద మెసేజ్. ఫెయిల్. ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది? కోడ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు కంటైన్ 201 రావాలని ఉంది, కానీ మనకి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ 200. యూ కెన్ సీ స్టేటస్ కోడ్, రెస్పాన్స్ కోడ్ 200 వీ హ్యావ్ బీన్ రిసీవ్డ్, బట్ ఫర్ వ్యాలిడేషన్ వీ హ్యావ్ గివెన్ 201 వస్తేనే నాకు కరెక్ట్, 200 వస్తే కాదు అని ఇచ్చాం మనం. సో జేమీటర్ చూడండి, 200తో వ్యాలిడేట్ చేయమన్నావు నువ్వు, బట్ ఐ మీన్ 201తో వ్యాలిడేట్ చేయమన్నారు మనము. ఓకే, బట్ వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ 200. సో కాబట్టి అది ఏం చెప్తా ఉంది? సో రాంగ్ అని చెప్తా ఉంది, ఎర్రర్ అని చెప్తా ఉంది, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ వ్యాలిడేట్ బేస్డ్ ఆన్ ద స్టేటస్ కోడ్. ఓకే, 200 పెట్టాను. నౌ సీ, సో క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సో దిస్ టైమ్ యూ కెనాట్ సీ ఎనీ ఎర్రర్ అండ్ ఆల్. వై? బికాస్ we are getting the 200 status code and we have given the status code as a 200. ఇక్కడ కూడా మనం రెస్పాన్స్ సెషన్లో కూడా 200 ఇచ్చాము. సో we are getting the proper response. So this is the way how you can validate the request response. Okay? Based on the text you can verify, based on the status code you can verify, based on the response message you can verify, based on the response headers you can verify. So headers ని కూడా మనం వెరిఫై చేయొచ్చు. Let me see that headers, how you can validate it. ఓకే, సో హెడర్స్ని గో విత్ రెస్పాన్స్ హెడర్స్. ఇప్పుడు రెస్పాన్స్ హెడర్స్ మనకి 38 రిక్వెస్ట్కి ఏమి హెడర్స్ వచ్చాయి మనకి అది మనం చూడాలి. రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 38 వేర్ వీ హ్యావ్, హియర్ వీ హ్యావ్, రైట్. సో క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. సో ఎక్కడ ఉన్నాయి రెస్పాన్స్ హెడర్స్ మనకి? క్లిక్ ఆన్ ద రెస్పాన్స్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద రెస్పాన్స్ హెడర్స్. సో దీస్ అండర్ ఆర్ ద రెస్పాన్స్ హెడర్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. You can take any one of the what we call the header from here. I am taking this accept encoding. Okay, రెస్పాన్స్ హెడర్లో యాక్సెప్ట్ ఎన్కోడింగ్ అని వస్తే చాలు, నాకు ఇది పాస్ అయినట్లు నేను కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద యాడ్ అండ్ యూ కెన్ పేస్ట్ ఓవర్ దట్ యాక్సెప్ట్ ఎన్కోడింగ్, దట్స్ ఆల్. క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజల్ట్స్, క్లియర్ యువర్ డేటా అండ్ రన్ యువర్ టెస్ట్. ఓకే, సో మనకి రెస్పాన్స్ హెడర్స్లో అది యాక్సెప్ట్ ఎన్కోడింగ్ అని వచ్చాము, అది వచ్చిందంటే మనకి పాస్ అయినట్టు. ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఇన్ గ్రీన్ కలర్. సో గ్రీన్ కలర్లో వచ్చిందంటే మనకి రెస్పాన్స్ హెడర్స్లో యాక్సెప్ట్ ఎన్కోడింగ్ అనేది ఇక్కడ ఉంది. సి మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు యాక్సెప్ట్ ఎన్కోడింగ్ దగ్గర నేను, సో లెట్ మీ గివ్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఐ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ సంథింగ్ జంక్. ఓకే, సో నౌ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజల్ట్స్, క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. దిస్ టైమ్ it will throw an error saying that assertion failed. See? So double click on that request, click on the response assertion, you can see test failed. Header expected to contain accept encoding and so on so. ఓకే, అది లేదు. ఓకే, మీరు కావాలంటే మీరు ఇక్కడ ఏం ఎంటర్ చేశారో యూ కెన్ కాపీ ద సేమ్ థింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ గో టు ద వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ అండ్ ఇన్ ద రెస్పాన్స్ హెడర్స్ యూ కెన్ వెరిఫై. యూ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లైక్ రెడ్ ఇన్ కలర్. ఓకే, అదే మీరు యాక్సెప్ట్ ఎన్కోడింగ్ మాత్రమే పెట్టి సెర్చ్ చేయండి. సో యూ కెన్ గెట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ హైలైటెడ్ హియర్ యాక్సెప్ట్ ఎన్కోడింగ్, ఇట్ ఈస్ హైలైటెడ్. ఓకే, ఒక్కొక్కసారి గ్రీన్ కలర్లో రాదు, యూ కెన్ సీ దట్ హైలైటెడ్ కలర్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, సో ఇలాగా మనం ఏం చేస్తుంది, ఎవ్రీ టైం మీరు ఇచ్చే ఇన్పుట్ని బట్టి ఎక్కడ సెర్చ్ చేయాలని, సో వాటిని బట్టి జేమీటర్ ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ సెర్చ్ అట్ ద బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే, సో యూజింగ్ ద ఎలిమెంట్ కాల్డ్ అసర్షన్. సో అసర్షన్ అనే ఎలిమెంట్స్తో మనం వీ కెన్ వ్యాలిడేట్ ద రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్. ఓకే, సో ఇలాగా మనం వ్యాలిడేట్ చేయొచ్చు. క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజల్ట్స్, క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సో దిస్ టైమ్ యూ కెనాట్ సీ ద ఎర్రర్. ఓకే, సో చూడండి ఎక్కడ ఎర్రర్ లేదు. ఓకే, సో అలాగా వ్యాలిడేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం చూసాం, రెస్పాన్స్ హెడర్ చూసాం. మీరు కావాలంటే రిక్వెస్ట్ హెడర్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ యూజ్ యువర్ విష్. ఓకే, రిక్వెస్ట్ హెడర్ పెట్టి చెక్ వాట్ రిక్వెస్ట్ హెడర్ యు ఆర్ సెండింగ్ టు ద సర్వర్. ఓకే, రిక్వెస్ట్ హెడర్ అంటే ఇక్కడే ఉంటాయి. ఓకే, ఇక్కడ
ఫెచ్ మోడ్ నావిగేట్ లేదంటే ఇది సేమ్ ఆరిజన్ ఏదో ఒకటి తీసుకొని వ్యాలిడేట్ చేయండి. యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ దాట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. ఓకే, సో యూఆర్ఎల్ శాంపుల్ ఇవన్నీ వదిలేండి, ఇగ్నోర్, నాట్ రిక్వైర్డ్. బేసిక్గా మ్యాక్సిమం 99% ఆఫ్ ద కేసెస్ విల్ గో విత్ ద టెక్స్ట్ రెస్పాన్స్ ఓన్లీ. వీ డు నాట్ యూజ్ ద రిమైనింగ్ అండ్ ఆల్. ఓకే, బట్ మిగతాది కూడా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వరస్ట్ కేసెస్లో మీరు యూజ్ చేయొచ్చు. సో వీ కెన్ యూజ్ దాట్. రెస్పాన్స్ కోడ్ని కూడా మనం వీ డు నాట్ గో ఇన్ ద రియల్ టైమ్. ఓకే, 99%, 99 కాదు 100%. ఓకే, వీ కెన్ గో విత్ టెక్స్ట్ రెస్పాన్స్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా రేర్ కేసెస్ వస్తే మీరు ఇవి వాడచ్చు. ఓకే, so that is about the response assertion. Under the custom failure message you can see there is one property called custom failure message. ఇది ఎందుకు అంటే you can write something over here. ఫెయిల్యూర్ అయింది టెక్స్ట్ అనేది రైట్. సో ఇందాక మనం చూసాం ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చినప్పుడు, సో ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ద ప్రీ డిఫైన్డ్ మెసేజ్. నాకు అలా వద్దు. ఓకే, నేను కస్టమైజ్డ్ ఎర్రర్ మెసేజ్ రాయాలనుకుంటే యూ కెన్ రైట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, ఐఎమ్ రైటింగ్ లైక్ సో మధు ద అసర్షన్ ఈస్ ఫెయిల్డ్. assertion have given. ఓకే, ఇలాగ మీ ఇష్టం వచ్చింది రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఫెయిల్ చేస్తున్నాను ఇంటెన్షన్గా. సో ఇంటెన్షనల్లీ ఐఎమ్ ఫెయిలింగ్. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ, క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఓకే, సో ఇంటెన్షనల్గా నేను ఒక రిక్వెస్ట్ ఫెయిల్ చేశాను. డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్, డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ద రెస్పాన్స్ మెసేజ్ చూడండి. మధు ద అసర్షన్ ఈస్ ఫెయిల్డ్, చెక్ ద అసర్షన్ హ్యావ్ గివెన్. ఓకే, అసర్షన్ ఫెయిల్ అయింది, ఇక్కడ నేను ఏమి ఇచ్చానో అదే వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద కస్టమైజ్డ్ ఎర్రర్ మెసేజ్. ఇఫ్ యూ వానా యూ కెన్ రైట్ ఓవర్ దేర్, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. దీన్ని తీసేస్తాను. ఇప్పుడు ఏమొస్తుందో చూడండి. క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఓకే, టెస్ట్ ఫెయిల్, కోడ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు కంటైన్ యాక్సెప్ట్ ఎన్కోడింగ్. సో ఇంతకుముందు చూస్తే మీరు మధు ద అసర్షన్ ఇస్ ఫెయిల్డ్ చూసారా. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రీ డిఫైన్డ్ వన్. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రీ డిఫైన్డ్ వన్, సో విచ్ ఇస్ డిజైన్ బై ద జేమీటర్ పీపుల్. ఇది మనం కస్టమైజ్డ్గా రాసుకున్నాం. ఓకే, నాకు ఇలా చూపించు అని. ఓకే, దట్ ఈస్ యాజ్ యువర్ విష్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫాలో యూ కెన్ ఫాలో, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. దిస్ ఇస్ రెస్పాన్స్ హెడర్స్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ రెస్పాన్స్ అసర్షన్. ఓకే, సో ఎలా వ్యాలిడేట్ చేయొచ్చు ఏమి అని. ఓకే, దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ how you can validate the request response. Okay, based on what criteria you are validating. Okay, then you can tell about the assertion. Okay, response assertion గురించి చెప్పొచ్చు. For each and every request you need to add the response assertion. ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్కి మనం రెస్పాన్స్ అసర్షన్ అనేది యాడ్ చేయాలి. కొరిలేషన్ చేసిన తర్వాత ద నెక్స్ట్ ఐటమ్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద దిస్ వన్ అసర్షన్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్. ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్కి అసర్షన్ యాడ్ చేసుకుంటా రావాలి. ఓకే, సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్, మౌస్ ఆన్ టు దాట్, హియర్ యూ కెన్ సీ అసర్షన్. సో ఇందాక మనం రెస్పాన్స్ అసర్షన్ గురించి చూసాం. సో నెక్స్ట్ హియర్ యూ కెన్ సీ జేసన్ అసర్షన్. సో వై వీ నీడ్ టు యూజ్ ద జేసన్ అసర్షన్ అంటే, సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ద రెస్పాన్స్ ఇన్ జేసన్ ఫార్మాట్, at the time we can use this JSON assertion to validate the request response. Now we are not getting the response in the JSON format. So JSON format లో మనకి రెస్పాన్స్ రాదు, ఎందుకంటే వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద యూఐ, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్లో మనం వర్క్ చేసాం. ఈ JSON ఫార్మాట్లో ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ APIs, మేబీ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. So I am going to explain about the API testing. So here I will tell you about సో API టెస్టింగ్ దగ్గర నీకు JSON అవన్నీ చెప్తాను, అక్కడ మీకు అర్థమవుతుంది. యూ కెన్ స్కిప్ నౌ. ఓకే, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్ నౌ. సో I click on the request, mouse or onto that. So size assertion. So why we need to use this size assertion and how we need to use the size assertion. ఫస్ట్ ఇవన్నీ చెప్తాను, తర్వాత రియల్ టైమ్ సినారియో చెప్తాను వేర్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ సైజ్ అసర్షన్ అండ్ ఆల్. If you want to rename, you can rename it. Okay, so comments you can ignore it. Apply to, you are already aware. Response size field to test. You can see full size, response headers, response body, response code, response message. Here we have many properties. Okay, ఏంటిది అంటే, see, you are sending one request to the server and you are getting the response from the server. మొత్తం డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, రైట్? సో మీరు ఏ రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నారు, సమ్ డేటా బ్రౌజర్ నుంచి మీకు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. మనం నెట్వర్క్లోకి వెళ్తే, సో లెట్ మీ ఓపెన్ ద నెట్వర్క్. టాస్క్ మేనేజర్లోకి వెళ్తే, ఓకే, సో ఇక్కడ క్లిక్ ఆన్ ద మోర్ డీటెయిల్స్, క్లిక్ ఆన్ ద పర్ఫార్మెన్స్.
So here you can see network related Wi-Fi. So Wi-Fi things you can check it out here. So ఇక్కడ మనకి send receive you can see. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏది చేసినా కూడా వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్ హియర్, ఇప్పుడు నేను ఫర్గెట్ యువర్ పాస్వర్డ్ కొట్టాను, సంథింగ్ డేటా వీఆర్ సెండింగ్ టు ద సర్వర్. ఓకే, డేటా మనము సర్వర్కి పంపిస్తేనే యూ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ దిస్ పర్టికులర్ పేజ్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్. సో లేదంటే మీకు రాదు కదా ఇది. ఓకే, రాదు ఈ పేజ్. సో ఈ పేజ్ ఎలా వచ్చింది మీకు, మీరు సర్వర్కి సంథింగ్ డేటా సెండ్ చేస్తేనే వచ్చింది ఇక్కడ. సో సెండింగ్ చేస్తేనే మీకు డేటా మీరు సెండ్ చేస్తేనే యు ఆర్ గోయింగ్ టు రిసీవ్ సంథింగ్ డేటా ఫ్రమ్ ద సర్వర్. ఓకే, డేటా ఇన్ అండ్ అవుట్ ఎప్పుడు ఉంటాయి. ఓకే, ఇలాగా డేటా ఎంత పంపించాము ఎంత రిసీవ్ చేసుకున్నాము వాటిని బట్టి కూడా వీ కెన్ వ్యాలిడేట్ ద రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్. ఓకే, వీఆర్ గెటింగ్ ద ప్రాపర్ రెస్పాన్స్ ఆర్ నాట్, సో దాట్ వీ కెన్ వ్యాలిడేట్. సో ఎలా వ్యాలిడేట్ చేయొచ్చు, మీరు తీసుకునే ఫుల్ రెస్పాన్స్ని బట్టి వ్యాలిడేట్ చేయొచ్చు, లేదా రెస్పాన్స్ హెడర్ సైజుని బట్టి వ్యాలిడేట్ చేయొచ్చు, రెస్పాన్స్ బాడీ సైజుని బట్టి వ్యాలిడేట్ చేయొచ్చు, రెస్పాన్స్ కోడ్ సైజుని బట్టి వ్యాలిడేట్ చేయొచ్చు. లైక్ దట్ వీ డూ హ్యావ్ మెనీ ప్రాపర్టీస్ అంట. లెట్ మీ గో విత్ ఫుల్ రెస్పాన్స్. నాకు ఎక్కడి నుంచి తెలుస్తుంది సైజ్ ఎంత ఉంది, ఫుల్ రెస్పాన్స్ సైజ్ అంతా అంటే యూ కెన్ గో టు వ్యూ రిజల్ట్ ట్రీ అండ్ లెట్ మీ గో టు ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్. Click on the sampler result. Here you can see already I have explained, right? So total size here you can see 20,220 bytes. Sent data you can see 465 bytes. Header size you can see 1480. So body size you can see 18,740. These are the sizes. మనం ఎంత డేటా పంపించాము ఎంత డేటా రిసీవ్ చేసుకున్నాము, సో దట్ డేటా అండ్ ఆల్ యూ కెన్ చెక్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, హెడర్ సైజ్ ఎంత, బాడీ సైజ్ ఎంత, టోటల్ సైజ్ ఎంత, సో దోస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ వీ కెన్ చెక్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో లెట్ మీ చెక్ లైక్ టోటల్ సైజ్ గురించి మనం చెక్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. సో వీఆర్ చెకింగ్ అబౌట్ ఫుల్ రెస్పాన్స్, రైట్? ఫుల్ రెస్పాన్స్ అంటే దిస్ ఈజ్ వన్ సైజ్ ఇన్ బైట్స్. హౌ మచ్ వీ హ్యావ్ 20,220 ఉంది. ఓకే, లెట్ మీ కాపీ దిస్ 20,220. సో దీన్ని వ్యాలిడేట్ చేయాలన్నప్పుడు సైజ్ నేను ఏమిచ్చాను ఇక్కడ 20,220 సైజ్ అనేది మీరు ఇక్కడ ఇచ్చుకోవచ్చు. యూ కెన్ గివ్ ఎనీ నెంబర్ హియర్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ ఆల్. పక్కనే చూస్తే మీకు అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో ఈక్వల్ టు, నాట్ ఈక్వల్ టు, ఐ మీన్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్, రైట్? సో ఈక్వల్ టు, నాట్ ఈక్వల్ టు, గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, ఇలా. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు 20,220 వస్తేనే నాకు రిక్వెస్ట్ పాస్ అయినట్టు, నేను ప్రాపర్ రెస్పాన్స్ వస్తా అన్నట్లు. అంతకన్నా ఎక్కువ వచ్చినా అంతకన్నా తక్కువ వచ్చినా కూడా నాకు ఫెయిల్యూర్ అని చూపించాలి అన్నప్పుడు యూ కెన్ గో విత్ ఈక్వల్ టు. ఓకే, సో వన్స్ వీ హ్యావ్ బీన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ దట్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్, యూ నో, సో లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ ఫర్ వన్ టైమ్ అండ్ విల్ చెక్ ఇట్ అవుట్. సో సో దట్ రిక్వెస్ట్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. యూ కెన్ సీ ద సైజ్ ఇన్ బైట్స్ యాజ్ 20,220. నాకు సేమ్ బైట్సే ఉండాలి, సేమ్ డేటానే ఉండాలి. ఓకే, సో అలా ఉంటేనే అది పాస్ అయినట్టు, లేదంటే లేదు. అలా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, యూ కెన్ యాడ్ ద సైజ్ అసెషన్ హియర్ అండ్ యూ కెన్ యాడ్ ద నంబర్ హియర్ 20,220. ఓకే, 220 అండ్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ కంపారిజన్ యాజ్ ఈక్వల్ టు. ఓకే, సో నౌ రెస్పాన్స్ అసెషన్ వద్దు. ఓకే, చెక్ దట్ వన్. ఓకే, సో క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఓకే, సో see you are getting in green in color. In the green color లో వచ్చింది. సో we got the same size 20,020. ఇప్పుడు దీన్ని ఫెయిల్ చేస్తాను చూడండి. సో 20,020 కన్నా నాకు తక్కువ వస్తేనే పాస్ అయినట్టు, ఎక్కువ వస్తే పాస్ అయినట్టు అవ్వదు. ఓకే, లెట్ మీ గో విత్ లెస్ దాన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద లెస్ దాన్, రైట్? సో ఐ హ్యావ్ గివెన్ లెస్ దాన్ అంటే 20,220 కన్నా తక్కువ వస్తేనే నాకు రెస్పాన్స్ వచ్చినట్టు కరెక్ట్గా, లేదంటే లేదు. క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజల్ట్, క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సో దిస్ టైమ్ యూ కెన్ గెట్ ద ఎర్రర్. యూ కెన్ సీ ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చింది. డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్, డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ద సైజ్ అసెషన్. యూ కెన్ సీ ద రిజల్ట్ వాజ్ రాంగ్ సైజ్. ఓకే, ద రిజల్ట్ వాజ్ రాంగ్ సైజ్. It was 20,221 bytes but should have been less than something. It is showing, you can see, less than 20,220 bytes. దీనికన్నా తక్కువ ఉండాలన్నారు, కానీ మనకి ఎంత వచ్చింది, 20,221 వచ్చింది. మీరు కావాలంటే చెక్ చేసుకోవచ్చు. హియర్ యూ కెన్ సీ 20,221. ఓకే, సో సైజ్ అసెషన్ మనం ఎంత ఇచ్చాము, 20,220 ఇచ్చాం. దానికన్నా తక్కువగానే ఉండాలా అన్నాం. ఓకే, అదే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు పెడదాం. ఓకే, సో హియర్ వీ హ్యావ్ less than or equal to. Now see what happens. Clear your data, click on the play button. ఓకే, ఇప్పుడు కూడా ఫెయిల్ అయింది. ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది? డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ద సైజ్ అసెషన్. యూ కెన్ సీ
ఓకే, సో ఇట్ వాస్ 20,221. ఇప్పుడు కూడా మనకి 20,221 వచ్చింది. సో ఇది గ్రేటర్ దాన్ కదా, మనం ఇచ్చిన దానికన్నా ఎక్కువ, రైట్? మనం ఇచ్చిన దానికన్నా ఎక్కువ, కానీ మనం ఏమి ఇచ్చాం? కండిషన్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇచ్చాం. సో లెట్ మీ గో విత్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నౌ. Click on the view results tree, clear your data, click on the play button. So this time, okay, you can see, click on the first request, 20,221. You can see మనం ఏమి ఇచ్చాం? సైజ్ అసెషన్ 20,220 ఇచ్చాం. దానికన్నా ఎక్కువ రావాలా, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 20,220 రావచ్చు, దానికన్నా ఎక్కువ రావచ్చు. వస్తే అది మనకు కరెక్ట్ రెస్పాన్స్ అని అర్థం. ఓకే, లైక్ దట్. సో యూ కెన్ చేంజ్ ద ఆప్షన్స్ అండ్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్ హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ అండ్ ఆల్. ఓకే, అసలు ఇది ఎప్పుడు వాడతాము, రియల్ టైంలో ఎక్కడ వాడతాము అంటే, సో ఇన్ సమ్ సినారియో యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ద ఫైల్స్ ఫ్రమ్ ద వెబ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు జీమెయిల్ ఉంది. సో ఫ్రమ్ ద జీమెయిల్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఫైల్. ఫేస్బుక్ వీ హ్యావ్, యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ద అప్లోడెడ్ ఫైల్స్. ఓకే, అప్లోడెడ్ ఫైల్స్ లైక్ ఇమేజెస్, వీడియోస్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్. ఓకే, అలాగా డౌన్లోడ్ సంబంధించిన రిక్వెస్ట్ ఏదైనా ఉంది అన్నప్పుడు, సో యూ కెన్ వ్యాలిడేట్ దట్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ద సైజ్ అసర్షన్. డౌన్లోడింగ్ సైజ్ ఉంటుంది కదా మనకి, 3 MB లేదా 2 MB లేదా 1 MB ఆర్ 520 KB. సో లైక్ దట్ ద సైజ్ విల్ బి దేర్, ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో సైజ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ మనం ఏం చేయాలి, హియర్ యూ నీడ్ టు రైట్ ద సైజ్ ఇన్ ద బైట్స్. లెట్ us assume 200 KB అనుకోండి. సైజ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ ఎంత ఉంది మనకి? 200 KBనే ఉంది. సో సైజు మారదు కదా. సో మీరు ఇమేజ్ లేదా ఇమేజ్ ఒక 20 KB సైజ్ ఉండేది అప్లోడ్ చేశారు. సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ సీ దేర్, 20 KB సైజే ఉంటుంది, ఎవ్రీ టైం మారదు కదా అది. సో 20 KB అంటే 20,000, రైట్? సో 20,000 యూనిట్ ఎంటర్ హియర్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఈక్వల్ టు పెడతాం అంతే. సో మనకి డౌన్లోడింగ్ సైజ్ ఎప్పుడు మనకి 20 KBనే ఉంటుంది కాబట్టి, కిలోబైట్సే ఉంటుంది కాబట్టి, సో మనకి అది 20,000 బైట్స్ కన్నా తక్కువ ఉన్నా, ఓకే, సో తక్కువ ఉంటే మన సైజ్ రెస్పాన్స్ అనేది ఇట్ విల్ త్రో అండ్ ఎర్రర్ సేయింగ్ దట్ ఇట్ విల్ ఫెయిల్ అయిపోయింది అని చూపెడుతుంది. ఓకే, అలాగా. సో వేర్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ ద డౌన్లోడ్ కైండ్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ ఆర్ డౌన్లోడ్ కైండ్ ఆఫ్ సినారియో ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్, సో దేర్ ఫర్ వ్యాలిడేటింగ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ వీ కెన్ యూజ్ size assertion. Okay, this you need to remember. In the interview, the people, they will ask you, I have a scenario. In my scenario, I am downloading a file. I need to validate that particular request response. How you can validate that? So like that, the people, they will ask you. Okay, so remember that one. Okay, so in the assertion we have size assertion we have, so using that we can validate. Okay, so దాన్ని బట్టి మనం validate చేయొచ్చు అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో ఇందాక మనం ఫుల్ రెస్పాన్స్ చెప్పినట్టు, ఇందాక రెస్పాన్స్ హెడర్స్ కూడా వ్యాలిడేట్ చేయొచ్చు మీరు కావాలంటే. రెస్పాన్స్ హెడర్ సైజ్ కూడా ఉన్నాయి కదా మనకి ఇక్కడ, హెడర్ సైజ్ వీ హ్యావ్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఆల్సో యూ కెన్ వ్యాలిడేట్. ఓకే, సో దట్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. జస్ట్ కాపీ దట్ number from here and you can, okay, you can paste over here and you can play with this type of comparisons. And right, like assertion, size assertion done. JSR 223, so that is the biggest topic. Let me tell you that JSR 223, this is the customized one. Okay, programming రాసి మనం చేసుకోవచ్చు. Okay, and one more thing we have, that is bean shell also, bean shell assertion also we have. Bean shell assertion, JSR 223, these two are the scripting level assertions. Okay, maximum 99% of the cases we do not use this, బట్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి. అది ఎలా ఉంటుంది అంటే, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో లెట్ మీ షో యూ దట్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్. సో ఇది ఒక థ్రెడ్ గ్రూప్, రైట్? సో లెట్ మీ యాడ్ వన్ మోర్ థ్రెడ్ గ్రూప్. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, ఐఎమ్ యాడింగ్ వన్ మోర్ థ్రెడ్ గ్రూప్. ఐఎమ్ రీనేమ్ ఇట్ యాజ్ ఏ థ్రెడ్ గ్రూప్ 1. ఓకే, సో థ్రెడ్ గ్రూప్ 1 అని ఇచ్చాను. ఐఎమ్ యాడింగ్ వన్ శాంప్లర్ హియర్ ఫర్ డెమాన్స్ట్రేషన్ పర్పస్. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ we are capturing the regular expression, right? CSRF token we are capturing. Okay, you know CSRF token మనం capture చేస్తున్నాము. I want to pass CSRF token here. Okay, what it mean? We are staging the details from one thread group to another thread group. ఈ CSRF token అనేది ఎక్కడ వస్తూ ఉంది? Thread group లో వస్తూ ఉంది. You can make it as a thread group 1. Okay, let me make it as a thread group 2. థ్రెడ్ గ్రూప్ 1లో వచ్చే డేటాని థ్రెడ్ గ్రూప్ 2లో పాస్ చేయొచ్చా, ఎలా పాస్ చేయొచ్చు అని మీకు అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్
ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, దట్స్ వై ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో. యా, సో ఇక్కడ మీరు సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ క్యాప్చర్ చేశారు. ఓకే, థ్రెడ్ గ్రూప్ 1లో క్యాప్చర్ చేశారు. అది థ్రెడ్ గ్రూప్ 2లో పాస్ అవుతుందా అంటే మనం డాలర్ పెట్టి సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ పెట్టినా కూడా మీకు పాస్ అవ్వదు. లెట్ మీ షో యూ దట్. సో యాడ్ ద లిసనర్ సమ్మరీ రిపోర్ట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. అండ్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు డూ దాట్, రన్ వన్ ఆఫ్టర్ వన్ పెడదాం మనము. ఓకే, ఫస్ట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఫస్ట్ రన్ అవ్వాలి. ఆ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఫస్ట్ రన్ అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ థ్రెడ్ గ్రూప్ రన్ అవుతుంది. ఫస్ట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఫస్ట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, తర్వాత సెకండ్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. క్లిక్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్, క్లిక్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ బాడీ. యూ కెన్ సీ అసలు మనకి టోకెన్ అనేది పాస్ అవ్వలేదు. డాలర్ సింబల్, ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ టోకెన్, సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ సేమ్ థింగ్ అలాగే ఉంది. రైట్, మనం ఏమి రాసామో అదే ఉంది ఇక్కడ. మనకు అలా వద్దు, టోకెన్ పాస్ అవ్వాలి. బేసిక్గా మీకు ఇక్కడ ఏం టోకెన్ వస్తూ ఉందో, లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్ అగైన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏం టోకెన్ వస్తుందో ఆ టోకెన్ని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఆ టోకెన్ని మనం ఇక్కడ ఏం పాస్ చేస్తున్నాం చూడండి. వేర్ వీఆర్ పాసింగ్ సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్, ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నాం. సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ ఇక్కడ 2D09A72B సంథింగ్ ఏదో టోకెన్ మనకి వచ్చింది. ఇదే టోకెన్ ఇక్కడ ఎందుకు పాస్ అవ్వలేదు? ఇక్కడ మనం పాస్ చేస్తుంటే పాస్ అయింది. ఇక్కడ డాలర్ సింబల్ పెట్టి సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ పెట్టాము, ఇక్కడ పాస్ అయింది మనకి. మనం ఇక్కడ చూడగలుగుతున్నాము సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్. మరి ఇక్కడ ఎందుకు రాలేదు? ఇక్కడ కూడా నేను డాలర్ సింబల్ పెట్టి చేశాను కదా, నాకు ఎందుకు రాలేదు ఇక్కడ అంటే రాదవదు. ఓకే, స్టేజింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ వన్ థ్రెడ్ గ్రూప్ టు అనదర్ థ్రెడ్ గ్రూప్, ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఒక థ్రెడ్ గ్రూప్ నుంచి ఇంకో థ్రెడ్ గ్రూప్కి డైరెక్ట్గా మనం పాసిబుల్ అవ్వదు, డైరెక్ట్గా మనం తీసుకోలేము. సో ఎలా చేయాలి దాన్ని అంటే, ఓకే, సో చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఎలా చేయాలో. గో టు JSR 223 ఆర్ బీన్ షెల్, ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్. లెట్ మీ గో విత్ బీన్ షెల్. ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే యూ నీడ్ టు సెట్ ద ప్రాపర్టీ. హౌ యూ కెన్ సెట్ ద ప్రాపర్టీ? మాన్యువల్లీ యూ కెన్ రైట్ ద ఫంక్షన్, ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ యూజ్ ద టూల్స్ ఆప్షన్. ఓకే, లెట్ మీ గో విత్ టూల్స్. టూల్స్లోకి వెళ్తాను. గో టు ఫంక్షన్ హెల్ప్ డైలాగర్. హియర్ వీ హ్యావ్ ఫంక్షన్ హెల్పర్ డైలాగర్. క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. ఓకే, హియర్ యూ కెన్ సీ ఫంక్షన్ హెల్ప్ డైలాగర్ వచ్చింది మనకి పాప్ విండో. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ దిస్ డ్రాప్ డౌన్. బీన్ షెల్ అని ఉంది ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్. క్లిక్ ఆన్ దట్ డ్రాప్ డౌన్. హియర్ సెర్చ్ ఫర్ ద ప్రాపర్టీ. సెట్ ప్రాపర్టీ విల్ బి దేర్. ఓకే, స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే మీకు యూ కెన్ సీ a set property. You can see, so there is an option called set property. Click on that one. Okay, so here it will ask you name of the property you need to enter and value of the property you need to enter. So name of the property you can give anything. Okay, name of the property you can give anything. So I am giving like a something token. ఓకే, సో వాల్యూ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ మీరు ఏ వాల్యూని ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు? ఈ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఉన్న వాల్యూని, ఈ వాల్యూని ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. కాపీ దట్ సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ అండ్ యూ నీడ్ టు ఫాలో ద ప్రాపర్ సింటాక్స్ హియర్. డాలర్, ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్, కంట్రోల్ V, ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ క్లోజ్. ఓకే, అండ్ లాస్ట్ వన్, దిస్ ఇస్ ద ఆప్షనల్ వన్. యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్, దట్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ యూ కెన్ గివ్ ఎనీథింగ్ అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ. వాల్యూ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ అంటే మీరు ఏ వాల్యూని నెక్స్ట్ థ్రెడ్ గ్రూప్లో పాస్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో ఇక్కడ నేను ఏం పాస్ చేయాలనుకుంటున్నానో దీన్ని పాస్ చేయాలనుకుంటున్నాను, సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్. సేమ్ థింగ్ యూ నీడ్ టు పుట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో దెన్ క్లిక్ ఆన్ ద జనరేట్ అండ్ కాపీ టు క్లిప్బోర్డ్ బటన్. హియర్ వీ హ్యావ్ అ బటన్ కాల్డ్ జనరేట్ కాపీ టు క్లిప్బోర్డ్ బటన్, రైట్? క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. యూ కెన్ సీ, యూ కెన్ గెట్ ఇక్కడ మీకు ఒక ఫంక్షన్ వచ్చింది మీకు. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. సో కాపీ చేసేసుకుంటుంది. క్లోజ్ దిస్ వన్ అండ్ ఎక్కడున్నా మనం బీన్ షెల్. సో యూ గో ద బీన్ షెల్, గో టు ద బీన్ షెల్ అండ్ క్లిక్ పేస్ట్ ఓవర్ హియర్. పేస్ట్ చేసి వదిలేసేయండి. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ హౌ యూ కెన్ సెట్ ద ప్రాపర్టీ టు ఏ వేరియబుల్. ఓకే, మీరు మాన్యువల్గా అయినా రాసుకోవచ్చు, గుర్తుపెట్టుకోండి. డాలర్ సింబల్, ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్, అండర్ స్కోర్ సెట్ ప్రాపర్టీ, ఇలాగైనా రాసుకోవచ్చు. బట్ నాకు గుర్తుండదు సింటాక్స్ అంతా అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ గో టు టూల్స్, యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద ఫంక్షన్ హెల్ప్ డైలాగర్. హియర్ బీన్ షెల్, you can click on that and you can search for the set property. Okay, so set property we have here. Click on that one and here name of the property you can give as your wish. You can give anything and value of the property. మీరు ఏదైతే స్టేజింగ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ ప్రాపర్టీ ఇక్కడ ఇవ్వాలి and then click on the generate copy to clipboard. That's all. You can get this. Okay, సో దాన్ని తీసుకొచ్చి బీన్ షెల్లో ఇచ్చేయాలి మనం. ఓకే, సో నౌ ఇక్కడికి ఎలా కాల్ చేయాలి? ఇప్పుడు కూడా మీరు ఇలాగే పెడితే వర్క్ అవ్వదు అది. లెట్ మీ షో యూ దట్ యాజ్ వెల్, రైట్?
సో నేను ప్రాపర్టీ సెట్ చేసేసాను కదా, ఇప్పుడు నాకు వర్క్ అయిపోతుందా అంటే, సో దిస్ టైమ్ ఆల్సో డు నాట్ వర్క్. సి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను, సో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా ఉంది, రైట్. సో రెండో థ్రెడ్ గ్రూప్లో చూడండి మీకు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఇక్కడ కూడా క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, యూ కెన్ సీ ప్రాపర్టీ సెట్ చేసిన మాత్రాన మనకి ఇక్కడ ప్రాపర్టీ ఆ సిఎస్ఆర్ టోకెన్ అనేది రాదు. ఓకే, దాన్ని కాల్ చేయాలి మీరు. ప్రాపర్టీని ఏం చేయాలి, కాల్ చేయాలి. హౌ యూ కెన్ కాల్ ద ప్రాపర్టీ? ఓకే, సో go to the tools again, click on the function help dialogger. So instead of bean shell, go with property. Okay, so property we have, click on that property. Okay, so property మనం ఇక్కడ పెట్టాము. ఓకే, సో ఇక్కడ నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ, నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీలో మీరు ఇక్కడ ఏం నేమ్ ఇచ్చారు ప్రాపర్టీలో, బీన్ షెల్లో మీరు ఏం నేమ్ ఇచ్చారు ప్రాపర్టీ, టోకెన్. సో యూ నీడ్ టు కాపీ ద టోకెన్ అండ్ జస్ట్ గివ్ హియర్ టోకెన్, దట్స్ ఆల్. జస్ట్ దట్స్ ఆల్ అంతే, ఇది కింద అవసరం లేదు ఇవి రెండు. క్లిక్ ఆన్ ద జనరేట్, యూ కెన్ సీ నౌ d5 సంథింగ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్, రైట్. ఓకే, ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు d5 సంథింగ్ ద టోకెన్ క్యాప్చర్ చేస్తుంది. క్లిక్ ఆన్, ఓకే, క్లోజ్ దిస్ వన్. ఎక్కడి నుంచి మీరు కాల్ చేయాలి, సో సెకండ్ థ్రెడ్ గ్రూప్లో http రిక్వెస్ట్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి కాపీ, ఇక్కడ నుంచి కాల్ చేయాలి. సో యూ నీడ్ టు గివ్ దట్ ప్రాపర్టీ టోకెన్, దట్స్ ఆల్. నౌ క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజల్ట్ ట్రీ, క్లియర్ యువర్ డేటా అండ్ ఆల్. క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఫస్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, సో సెకండ్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్, యూ కెన్ సీ. క్లిక్ ఆన్ ద ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్, యూ కెన్ సీ టోకెన్. ఓకే, సో కాపీ దిస్ టోకెన్ అండ్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్, అదే టోకెనా కాదా. Okay, you can check it out. Okay, let me paste over here and let me search. You can see 4F796F10300 something D0, same token. So this is the way how you can export the data from one thread group to another thread group. This is very very important question. So ఎవడైనా కొంచెం స్టఫ్ ఉన్నాడు వచ్చి తగిలాడంటే మనకి ఇంటర్వ్యూలో, సో దట్ పీపుల్ దే విల్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్. వై? బికాస్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ how much capable you are having in the JMeter, how much knowledgeful you are in the JMeter. సో ఇలాగ వాళ్ళు స్క్రిప్టింగ్ లెవెల్లో టెస్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు దే విల్ డెఫినెట్లీ దే విల్ ఆస్క్ యూ దిస్ క్వశ్చన్. మీరు దీన్ని కానీ ఆన్సర్ చేసి చెప్పారంటే ఇంకా వాడు ఆల్మోస్ట్ హీ విల్ సాటిస్ఫై, లైక్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ JMeter, మనకి అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద వే హౌ యూ కెన్ స్టేజ్ ద వాల్యూ. ఓకే, ఫ్రమ్ వన్ థ్రెడ్ గ్రూప్ టు అనదర్ థ్రెడ్ గ్రూప్. సో వన్ థ్రెడ్ గ్రూప్ నుంచి అందర్ థ్రెడ్ గ్రూప్కి చేంజ్ చేయాలా అన్నప్పుడు, ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలా లేదా స్టేజింగ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు వీ నీడ్ టు యాడ్ ద బీన్ షెల్ అసర్షన్. సో యాడ్ ద బీన్ షెల్ అసర్షన్ అండ్ సెట్ ద ప్రాపర్టీ అండ్ పేస్ట్ అవుట్ దట్ ప్రాపర్టీ ఇన్ఫర్మేషన్ హియర్ ఇన్ ద బీన్ షెల్. ఓకే, ఇక్కడ ఇస్తాం. సో ఇలా సెట్ చేసిన ప్రాపర్టీని ఎలా కాల్ చేయాలంటే, మీరు ఎక్కడి నుంచి అయితే కాల్ చేయాలనుకుంటారో అక్కడ మనం ప్రాపర్టీని పేస్ట్ చేయాలి. హౌ యూ కెన్ కాల్ దట్ ప్రాపర్టీ? So go to tools, click on the function help dialogger. Here you can see bean shell, go here. Okay, so here we have the property. So click on that property and name of the property. So name of the property ante meer bean shell loki ellandi. Bean shell em icharu ikkada, you have given token. Okay, same thing you need to give here token. Okay, so remaining two are the optional one, you can ignore it and click on the generate and copy to clipboard. You can see. Okay, so దీన్ని మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ఉన్న ప్రాపర్టీ టోకెన్ సంథింగ్ అది మీరు దీని మీద క్లిక్ చేస్తే కాపీ అవుతుంది. క్లోజ్ దిస్ వన్. అండ్ ఎక్కడి నుంచి కాపీ, ఐ మీన్ ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేయాలనుకుంటారో అక్కడ మనం పేస్ట్ చేయాలి, దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వే హౌ యూ కెన్ సెట్ ద ప్రాపర్టీ అండ్ హౌ యూ కెన్ కాల్ ద ప్రాపర్టీ. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? రిమెంబర్ దిస్. సో JSR ఆల్సో యూ కెన్ డూ ద సేమ్ థింగ్ ఓన్లీ. సో బీన్ షెల్ తీసేసి బీన్ షెల్లో ఉన్న దాన్ని తీసుకెళ్ళి, సో యూ కెన్ పుట్ దట్ ఇన్ ద JSR 223. This bean shell, go to the JSR 223 instead of Groovy, so you can go with bean shell. Okay, so now clear all the data. Okay, so click on the play button. Okay, so execute అయిపోయింది. View results tree, click over here, you can see token. Okay, so ఇలాగ మనం డేటా అనేది స్టేజింగ్ చేయాలన్నప్పుడు, సో వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ సెట్ ద ప్రాపర్టీ. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ సెట్ ద ప్రాపర్టీని సెట్ చేయాలి, తర్వాత ప్రాపర్టీని కాల్ చేయాలి. ఓకే, యూ కెన్ కాల్ ద ప్రాపర్టీ లైక్ దిస్. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ప్రాక్టీస్ దిస్. అండ్ నెక్స్ట్
Next assertion, size assertion, JSR, XPath, you can ignore it. We do not use that. Compare assertion. Okay, if you want to compare the regular expression string with substitution and all, you can search it. You can use it. But this is not recommended to use in the real time and all. So why? Because రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఏం టెక్స్ట్ పాస్ అవుతుంది, తర్వాత మనం ఏమి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాము, అదంతా వెరిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్లో మీరు సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ క్యాప్చర్ చేస్తున్నారు యూజ్ చేసి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్, అది ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో ఇది కరెక్ట్గా క్యాప్చర్ చేస్తేనే మనకి ఈ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ అనేది సక్సెస్ అవుతుంది, లేదంటే ఫెయిల్ అయిపోతుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఎలాగో మనం వ్యాలిడేట్ చేస్తున్నాం యూజింగ్ రెస్పాన్స్ అసెషన్, దెన్ వై వీ నీడ్ యూజ్ దిస్ కంపేర్ అసెషన్ అండ్ ఆల్, దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో ఇలాగ వేస్ట్ అసెషన్స్ అన్నీ మనం వాడితే ఏమవుతుందంటే, సో ఇట్ రిక్వైర్స్, ఐ మీన్ ఇట్ విల్ కన్స్యూమ్ మోర్ టైం కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది. ద ఇంపాక్ట్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్. సో దేర్ ఫోర్ డోంట్ యూజ్ దిస్ కంపేర్ అసర్షన్. అసలు నేను కూడా ఇంతవరకు ఎప్పుడు వాడలేదు. యూ కెన్ స్కిప్ ఇట్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. కంపేర్ అసర్షన్, యూ కెన్ డ్యూరేషన్ అసర్షన్. ఓకే, సో సమ్ టైమ్స్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ వన్. సో డ్యూరేషన్ అసర్షన్ ఎందుకు వాడాలి? ఓకే, సి ఈ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ ఉంది. సో యాజ్ పర్ ద క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్, యూ నో, సో దిస్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ షుడ్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ విత్ ఇన్ 100 milliseconds ఎవ్రీ టైమ్. 100 milliseconds లోపలనే ఎవ్రీ టైం నాకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా. 100 కన్నా ఎక్కువ వస్తే, 100 milliseconds కన్నా ఎక్కువ తీసుకుంటానంటే ఆ రిక్వెస్ట్, సో దట్ విల్ బీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ ఫెయిల్యూర్. ఓకే, సో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడ, సో టైం ఇస్తాను ఇన్ milliseconds. అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ డ్యూరేషన్ యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ ఇన్ ద milliseconds. సో ఐ హ్యావ్ గివెన్ 100 milliseconds ఓవర్ హియర్. సో నౌ క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజల్ట్స్, క్లియర్ యువర్ డేటా అండ్ చెక్ ఇట్ నౌ. ఓకే, సో చెక్ చేయండి, చూడండి. ఓకే, ఫెయిల్ అయింది. ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది? డబుల్ క్లిక్ చేయండి. So click on the duration assertion, you can see the operation lasted too long. ఎందుకు? It took 1611 milliseconds. బట్ మనం ఏం చెప్పాము, 100 milliseconds లోపలనే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా అని చెప్పాము. బట్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ 1600 milliseconds. ఎక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు నేను అదంటే, యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద శాంపులర్ రిజల్ట్, హియర్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్ 1611. ఓకే, సో ఇలాగ మనం, సో బేస్డ్ ఆన్ ద డ్యూరేషన్ ఆల్సో యూ కెన్ వ్యాలిడేట్ ద రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్. ఓకే, సో డ్యూరేషన్లో మీరు ఇప్పుడు లెట్ మీ చెక్ ఇట్ అవుట్ బై గివింగ్ 2000 milliseconds. నౌ సీ, ఇప్పుడు 2000 milliseconds ఇచ్చాను, ఇప్పుడు చూడండి ఏమవుతుంది. ఓకే, 2000 milliseconds లోపల ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అనుకోండి, ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ పాస్ ట్రాన్సాక్షన్. యూ కెన్ సీ. ఓకే, మనకి ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ, 1624 వచ్చింది. నేను ఎంత ఇచ్చాను డ్యూరేషన్, యూ కెన్ సీ 2000 ఇచ్చాను. 2000 లోపల వచ్చేస్తే నాకు ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ పాస్ ట్రాన్సాక్షన్. 2000 లోపల రాలేదు అంటే ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ ఫెయిల్యూర్ ట్రాన్సాక్షన్. how you can use a duration assertion. సో ఇది కూడా మనం మ్యాక్సిమం రియల్ టైంలో వాడడం. ఓకే, రియల్ టైంలో ఎక్కువ వాడేది ఏంటంటే రెస్పాన్స్ అసర్షన్. సో 99% ఆఫ్ ద కేసెస్ విల్ యూజ్ ద రెస్పాన్స్ అసర్షన్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్. ఓకే, బట్ scenario point of view, the people they will ask you in the interview. I have a scenario. In my scenario, as per the requirement, so we need to execute one request. So that request should not take more than 1 second time. If it is taking more than 1 second time, we need to consider that as a failure response or failure request. How you can do that? What changes you can do in the script? Like that, the people they will ask you. Simple, tell one thing. So add the duration assertion to same request, and duration, in the duration in milliseconds, you can give like a 1000. Okay, so therefore, if the request is executed less than 1 second, that is less than 1000 milliseconds, then it will consider as a positive transaction. Positive means passed transaction. If it is taking more than 1000 milliseconds, automatically it will throw an error and it will be considered as a failure transaction. That's all. అలాగా చెప్పచ్చు. HTML assertion. So HTML assertion to validate the format. నీకు ఏ ఫార్మేట్లో వస్తూ ఉంది, నీకు రెస్పాన్స్ అనేది HTML ఫార్మేట్లో వస్తూ ఉందా, లేకపోతే XML ఫార్మేట్లో వస్తూ ఉందా, లేకపోతే XHTML ఫార్మేట్లో వస్తూ ఉందా, జస్ట్ టు వ్యాలిడేట్ ద ఫార్మేట్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ విల్ యూజ్ దిస్ HTML అసర్షన్. యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్, వీ డు నాట్ యూజ్ దట్, నాట్ అట్ ఆల్. ఓకే, సో ఇక్కడ HTML ఉంది, రైట్? సో XML ఉంది, XML స్కీమా, XPath, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దోస్ థింగ్స్. XPath ఎనీవే వీ డు నాట్ యూజ్, దట్ కెన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే రెస్పాన్స్ అసర్షన్, జేసన్ అసర్షన్ కమింగ్ సెషన్స్ ఐ విల్ టెల్ యూ. సైజ్ అసర్షన్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో డ్యూరేషన్ అండ్ సైజ్, రెస్పాన్స్
response, these three you should remember. And main, bean shell or JSR 223. But in the interview, people they'll ask you like what is assertion, how many assertions we have, okay, how many types of assertions you have been used in your career. Laga people they will ask you. Okay, therefore you should remember at least minimum 4 to 5 assertions you need to remember. Okay, assertions అనగానే మీరు టకటక చెప్పేయాలి. Okay, so assertion is nothing but that is a JMeter element can be used to validate the request response. So we can validate the response based on the size, based on the request headers, based on the response headers, based on the text body, based on the URL, based on the status code, okay, based on the response size, based on the duration. So ilaga we can validate the response. Okay, so coming to the types of assertions, we have response assertion, we have duration assertion, we have size assertion, we have JSON assertion, we have XPath assertion, we have JSR 223 bean shell assertion. So like that we do have many assertions in the JMeter, and based on the requirement we can use the assertions. So like this you need to explain in the interview. Okay, సో దిస్ ఈజ్ అసర్షన్. బట్ చెప్పేది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్కి మీరు అసర్షన్స్ యూజ్ చేయాలి. ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్కి. ఓకే, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 4 అసర్షన్ యాడ్ చేయాలి, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 37 అసర్షన్ యాడ్ చేయాలి, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 38 అసర్షన్ యాడ్ చేయాలి, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ సంథింగ్ 64 యూ నీట్ యాడ్ ద అసర్షన్. లైక్ దట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ యూ నీట్ టు యాడ్ ద అసర్షన్. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్ని మనం వ్యాలిడేట్ చేయాలి రియల్ టైంలో. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తారు. ఓకే, యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తాం ఇక్కడ మనం అడ్మిన్ 123 అని. సో క్లిక్ ఆన్ ద లాగిన్. సో ఈ విల్ బి రీడైరెక్ట్ టు ద నెక్స్ట్ పేజ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు మాన్యువల్గా అయితే మనం వెరిఫై చేస్తాం, రైట్. సో మనం ఆటోమేట్ చేయాలంటే సో దీంట్లో ఉన్న ఏదో ఒక టెక్స్ట్ని లైక్ డాష్ బోర్డో లేకపోతే అడ్మిన్, ఓకే, ఏదో ఒక టెక్స్ట్ని తీసుకొని దాన్ని మనం వాట్ వీ కెన్ డూ, వీ కెన్ గివ్ దట్ యాజ్ ఎ అసర్షన్. సో లైక్ దట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ వీ నీడ్ టు వ్యాలిడేట్. సో ఫర్ వ్యాలిడేషన్, so you can use any one assertion, you can add any one assertion to each and every request. Okay, so that is assertion topic, how we can use, why we can use now. Okay, yeah, I am stopping here for the day. So any clarifications is required from your end, you can ask me now.